أصحاب السعادة، ضيوفنا الأعزاء. Good morning. لماذا إن أردت أن أزيد في الفخامة بهاي وجود مورنينج أنا سأبدأ السلام كأنني بذي الجمل أزين الكلام، كأنني بالإنجليش سأزداد احتراما. أنسيت أننا في الماضي كان عندنا حضارة غنية بها بنت بلادنا، حضارة من أجلها الفقير زارنا ومثله الغني أيضا منا قدنا. أذكرك بأن علمنا هو المؤسس لمعارف لا يعيش بدونها مهندس. أنسيت أن العالم برمته في يوم كان طالبا وكان شعبنا هو المدرس. في ظلمة الشعوب كان نورنا مضيئا، في عز فقرهم كان عيشنا هنيئا. إذا أصيب أحدهم بضائقة ببلده فإلى بلادنا كان يعزم المجيء. لذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقف ننظر إلى الوراء فنرى حضارة شامخة شيدتها سواعد علماء جعلوا علمهم أمانة وجدهم عبادة، ورأوا أن الكون بما فيه نعمة من الله سخرها للإنسان، فقاموا بحقها على أتم وجه خدمة للبشرية جمعاء. ثم ننظر إلى واقعنا فنرى أمماً سبقتنا وكأن القطار فاتنا. بين هذا وذاك أناس استحوذ عليهم اليأس والقنوط، وأناس رأوا أن ما كان ممكناً في تاريخنا غير مستحيل في مستقبلنا. فطوبى لمن جد وسعى واجتهد وخلد أثره في التاريخ. أهلاً وسهلاً بكم في ندوة تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية. قبل الدخول إلى هذه الندوة، ما رأيكم قبل أن نستمع لكلمات الأساتذة والباحثين أن نطلع على هذا الفيديو التعريفي للندوة؟ كيف تكتب المعرفة؟ ومن يروي تاريخها؟ وهل بقيت العلوم حبيسة الجغرافيا؟ أم كانت رحلة إنسانية عابرة للحدود؟ جميل هذا الصباح الذي سيذكر. هناك فئة من المستشرقين يدفعهم الفضول الفكري للتعرف على مجتمعاتنا. الإرث الخوارزمي يشكل العصر الرقمي. تفاعل الحضارات ليس فقط من خلال الكونفليكت ثيوري، ولكن يمكن أن تكون من خلال التعايش. تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية أهو ماضٍ انطفأ؟ أم أثر ما زال يضيء أسئلتنا اليوم؟ كيف عبرت الأفكار بين الحضارات؟ وماذا أضاف العلماء المسلمون لمسيرة المعرفة؟ وأين تقف إسهاماتهم في السردية العالمية اليوم؟ ربما لا تبدأ المعرفة من الإجابات، بل من سؤال يطرح في اللحظة المناسبة. انطلاقاً من المؤتمر الدولي للاستشراق وبالتعاون مع مبادرة الإسلام والمسلمون، تأتي ندوة تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية كدعوة للمستقبل لا كدرس في التاريخ. الآن نستمع لكلمة الأستاذ الدكتور محمود الحمزة، رئيس اللجنة العلمية للندوة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي وزيرة التربية والتعليم العالي لولو بنت راشد الخاطر، راعية هذه الندوة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة العلماء والباحثون، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في رحاب الدوحة، واحة المعرفة والخير والسلام، لموضوع مهم يأتي استمراراً لمؤتمر الاستشراق الأول الذي عقد في الدوحة في العام الماضي 2025. إنها الندوة الدولية لتاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية.
واسمحوا لي أن أتوجه باسمي وباسم اللجنة العلمية لندوة تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية بالشكر لكل من حضر هذه الندوة، وخاصة للسيدات والسادة الباحثين والذين حضروا من مختلف دول العالم بالرغم من الأوضاع المحيطة، وأتمنى لهم مشاركات فعالة ومثمرة في جلسات الندوة. تأتي أهمية هذه الندوة من أمور عدة، من موضوعها أولاً وهو إعادة قراءة التراث العلمي العربي والإسلامي قراءة نقدية موضوعية بعيدة عن المبالغة من جهة وعن التهميش أو الإغفال من جهة أخرى، ومن تسليطها الضوء على قضايا علمية ومنهجية معاصرة تتعلق بتحقيق المخطوطات ودراسة النصوص العلمية العربية وتحليل انتقال العلوم بين الحضارات المختلفة، وإعادة بناء المفاهيم العلمية في سياقاتها التاريخية والفلسفية، وهي قضايا باتت تحتل مكانة مركزية في الدراسات الأكاديمية الحديثة لتاريخ العلوم. كانت العواصم العربية والإسلامية مثل بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وفاس وسمرقند منارات للعلم والمعرفة يأتيها الباحثون من أوروبا لكي يتعلموا لغة العلم المعاصر في تلك الفترة وهي اللغة العربية، وينهلوا من المؤلفات الأصيلة أو المترجمة عن اليونانية. لقد وحدت الدولة الإسلامية العلوم فأصبحت عالمية، أصبحت العلوم عالمية بنظرياتها ومكتباتها ومدارسها وجامعاتها، الجامعات العربية الإسلامية التي سبقت الجامعات الأوروبية بعقود كثيرة. لقد قدم علماء الحضارة الإسلامية إنجازات أصيلة في العلوم مما شكل قاعدة علمية معرفية هائلة استفاد منها الأوروبيون في نهضتهم بدءاً من القرن الرابع عشر للميلاد. لذلك من واجبنا أن نعمل لإحقاق الحق وإنصاف دور علماء الحضارة الإسلامية بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية، وأن نستفيد من ذلك في تطوير العلوم المعاصرة، وكذلك من أجل تحقيق أهداف تربوية وتعليمية تؤثر في إعداد الجيل الشاب من خلال توعيتهم بتعاقب الحضارات والثقافات وتأثيرها المتبادل. ومن حسن حظ الباحثين والعلماء أن دولة قطر سباقة في توفير منصة للبحث والدراسة وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية والثقافية الكبيرة، حيث تجمع نخباً مرموقة من مختلف الاختصاصات العلمية لملء فراغ علمي ومعرفي واسع في العالم العربي والإسلامي بتشجيع الدراسات التاريخية والفكرية والتراثية العلمية المتعلقة بحوار الحضارات والاستشراق وإحياء التراث العلمي العربي والإسلامي، وكذلك السعي لبلورة هذه الجهود وجعلها مستمرة ذات طابع منظم وثابت. ستتناول ندوتنا مسارين أساسيين: مسار تخصصي في تاريخ العلوم الأساسية الرياضيات والفلك والطب والفيزياء وفلسفتها، ومسار عام له طابع حواري ويشمل محاضرات موجهة للجمهور العام وخاصة فئة الشباب والطلبة بمشاركة شخصيات فكرية وإعلامية معروفة. أدعو جميع الباحثين المشاركين في هذه الندوة التكرم بتزويدنا بمقترحاتهم وتوصياتهم عن سير أعمال الندوة لكي نستفيد منها في نشاطاتنا العلمية القادمة. وختاماً أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الندوة من لجان علمية ولوجستية وإعلامية وكل المؤسسات المحلية التي وفرت كل التسهيلات لإنجاح هذه الندوة، فقد بذلت جهود مضنية ولكنها مثمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً دكتور محمود. مما يدعو للفخر حقاً أن نرى أمجاداً خلدها التاريخ وبقيت آثارها تشهد لأصحابها ما تعاقب الليل والنهار، لكن هذا الفخر لن يكتمل إذا جعلناه فقط نشيداً نكتفي بترداده والمفاخرة به أمام الأمم دون أن يشكل لنا وقوداً يدفعنا للأمام. فهم الحضارة حقيقة يتطلب الإحاطة بظروفها التاريخية. لذلك يحدثنا في هذا السياق الأستاذ الدكتور إكمال الدين إحسان أوغلو
المؤرخ في تاريخ العلوم وفلسفتها عن الاتجاهات الجديدة في دراسة تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية. ملاحظة، هذه الكلمة ستكون باللغة الإنجليزية وهناك سماعات للترجمة الفورية. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Your Excellency, Minister of Education, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here with you to witness another initiative by Qatari universities, Qatari intellectual, media, milieu, and academic institutions, and the institutions urging us to reconsider many things. I was asked to give a paper on new trends in studying history of science. I've been working on this subject for 4 decades. And now, if we consider the current state of studies in history of science, we will observe that the field displays remarkable diversity in terms of the subject it examines, the perspectives it emphasizes, and the methods it employs. The history of science encompasses a vast chronological and geographical range, extending from ancient Egypt, Mesopotamia, China, India, and classical Greece to medieval Islamic and European scientific traditions, and further to modern theoretical and applied sciences with their new discoveries and conceptual frameworks. Understanding the development of science across such broad temporal and spatial dimensions requires a multifaceted and interdisciplinary approach. Until approximately a quarter of a century ago, the historiography of science was largely shaped by fundamental dichotomy. On the one hand, were historians who adopted an internalist perspective, focusing primarily on the technical and conceptual development of scientific disciplines. On the other hand, were scholars who emphasized broader social, economic, ideological, and cultural factors, representing what became known as the externalist approach. This latter perspective sought to explain scientific development not only through scientific problems, methods, and solutions, but also through the wider historical conditions within which science emerged and evolved. In addressing this dichotomy, historians of science frequently encountered questions relating simultaneously to intellectual and social history. Many scholars argued to intellectual and social history. Many scholars argued the scientific, philosophical, and religious ideas should not be studied in isolation from each other, but rather as interconnected systems of thought, while some historians concentrated on institutions such as scientific academies, universities, observatories, research centers, and others, emphasize the relation between scientific knowledge and social values and cultural structures within which it evolved. Today, however, this rigid distinction between internalist and externalist approaches has largely disappeared. The historiography of science has evolved into far more dynamic and heterogeneous field shaped by
contributions from historians, philosophers, sociologists, anthropologists, and specialists from various scientific disciplines. As a result, the history of science has become increasingly open, interdisciplinary, and methodologically diverse. Dear colleagues, in our view, one of the principal considerations of writing the history of science is understanding how the very conception of science has evolved throughout history. Equally important is establishing the relationship between scientific activity and the cultural and civilization contexts within which it develops. Another crucial issue concerns historical scale and periodization, making periods. Phenomena that may appear stable or self-evident within short chronological frames often acquire entirely different meaning when examined over longer periods and in relation to deeper structural causes. For this reason, the long-term historical perspectives are essential for achieving a more accurate and comprehensive understanding of scientific development. Recent scholarship on the history of science in Islamic civilization reflects these broader historiographical transformations. Over the 4 decades, the field has undergone a profound conceptual shift. It is no longer confined to cataloging manuscripts or celebrating achievements of presumed golden age. Instead of it has become increasingly contextual, interdisciplinary, and globally integrated. Dear colleagues, one of the most significant developments has been the movement away from the traditional transmission model towards an emphasis on knowledge production, not transmission, but production. And intellectual towards from submission to intellectual creativity. Early narratives often portrayed Islamic science merely as a bridge between Greek antiquity and the early modern Europe. This interpretation is now widely challenged. Scholars increasingly emphasize original contributions, internal intellectual dynamics, and process of innovation. Figures indicates this very clearly. At the same time, growing attention is being devoted to the social and institutional context in which scientific activity took place. Research now highlights the role of courts, like the court in this country, madrasas, hospitals, observatories, and patronage systems supported by rulers and Waqf institutions. Scientific practice is therefore understood not merely as textual production, but as an active embedded within broader social networks and institutional structures. Another important trend is the increasing focus on material culture and practice-based history rather than concentrating exclusively on written texts. Scholars investigate scientific instruments, workshops, laboratories, and observational practices in order to reconstruct how scientific knowledge was
actually produced, applied, and transmitted. This approach has contributed to a more dynamic understanding of science as lived and practiced activity. One more important point is the field has embraced global and connected history. Islamic science is no longer studied as an isolated civilizational phenomena, but as part of a broader network of intellectual exchange linking the Islamic world with Indian, Chinese, Mediterranean, and European scientific traditions. The circulation of texts, scholars, instruments, and ideas across regions such as the Ottoman world, Central Asia, and the Indian Ocean has become a central theme of contemporary scholarships, challenging all the Eurocentric and civilization-based narratives. Digital methodology have further transferred the field. Digital catalog, database, optical character recognition technologies, stereometric analysis, and metadata mapping now enable large-scale investigations that were previously impossible. Major bibliographical projects on Ottoman scientific literature exemplifies this development and demonstrate the growing importance of digital humanities approaches the history of science. In addition, there is growing interest in everyday science and non-elite knowledge, where research increasingly extends beyond celebrated scholars to include artisans, engineers, navigators, physicians, and anonymous practitioners. Practical disciplines such as agriculture, navigation, medicine, and engineering are now recognized as important sites of scientific knowledge production. Traditional periodization models, particularly the notion of golden age, followed by decline, are also being reassessed. Historians now emphasize continuity, adaptation, and transformation across classical, post-classical, Ottoman, and modern periods. Scientific activity between 17th century and 19th century, where the decline stops far away from this. They say after sack of Baghdad, after this and that, it's from 12th century onward, there's no progress. The new studies showed that it went up to 16th century, and then 17th, 18th century, you have a new phase, pre-modern and modern, when Muslim world started to transfer knowledge from West to Islamic world. And you have the growth of Turkish and Persian next to Arabic as a language of science. So the Golden Age era is no longer the same. It goes up to the 16th century, followed by pre-modern and early modern activities. Finally, the field which became deeply interdisciplinary, increasing with anthropology, sociology of knowledge, environmental history, economic history, and history of technology. This broadening of perspectives has enriched the study of science and Islamic civilization and situated it within wider global and intellectual frameworks. In conclusion, the most significant transformation is conceptual. The history of science in Islamic civilization
is no longer studied as an isolated or as derivative tradition, but as a dynamic, globally connected, socially embedded, and intellectually creative enterprise. Thank you.